support of women in Turkey whose rights are being abused. Urgent action is needed by the Turkish authorities to protect women from violence, from strip searches, from arbitrary imprisonment, even for women who are pregnant or have babies or small children, and from murder. I think we are here today because we care about humans. We care about women, every single woman and their rights. We are here because we are dedicated to stop violence, torture in the world. And particularly today, we are talking about a tragedy that has been going on in Turkey for years by now. I wanted to be the voice for the voiceless. I wanted to say hi to everybody on behalf of women in Turkey who are sentenced to loneliness, worthlessness, and emptiness behind bars. Ato gra, nana e motra kanë vendin e tyre pranë familjeve të tyre, pranë fëmijëve të tyre, pranë shoqërisë për t'i dhënë asaj jetë dhe vazhdimsi. Ndërsa ata fëmijë që gjenden me nënat e tyre në përburgje duhet jetojnë fëmijërinë e tyre. Ata e kanë vendin pranë familjes tyre, në bankat shkollore, për të jetuar fëmijërinë e tyre dhe për të ndërtuar një botë më të mirë. To those of you who are fighting every day to make your countries better and more equal, but also to those of you who are still struggling to find your voices, just remember that we are a long way from the finish line. That authoritarian regimes give more possibilities for men to use violence against women in intimate relationships. I don't understand this desire for the strong man on the top. Actually, we don't need this strong man. We need men that are interested in supporting women, that are interested in democracy, in freedom of speech, in human rights. I think it's extremely important to break the silence and speak up very loudly against all the oppression, discrimination, violence and political persecution of women in Turkey and elsewhere. Gender equality is a marathon, and it requires strength, bravery, and perseverance. And as gender is a social construct, there is still time for us to deconstruct it and put it back together the way it should be, fair and equal. E ne gratë, kudo qofshin, në çdo cet të globit, një zëri t'i themi stop dhunës ndaj grave, stop padrejtësive. Vetëm gratë duhet ngrejnë zërin për të drejtat e tyre, por edhe ne burrat duhet ta ngrejmë zërin për to, sepse ne kemi lindur nga femrat në fund të ditës. Dhe duhet jemi shumë krenar për to dhe duhet i mbrojmë me çfarë kemi. And I'm sure that with enough voices raised, the change has to arrive. Mirëmbëjtje, be well. Hoşçakal. Heqja nga konventa e Stambollit mendoj që ishte një hap absolutisht i gabuar i qeverisë turke, prandaj patëm edhe reagimin ndërkombëtar të qeverive më me ndikim në botë pikërisht për këtë çështje. U tha se me këtë traktat po synohet që të ndoshta promovohen të tjera vlera përposa asaj që duhet, normalisht ruajtja e familjes, mbrojtja e gruas dhe dënimi i burrave që nxisin dhe stimulojnë dhunën. Ne ose qeveritë në fakt do të duhej në mënyrë absolute të bënin programe të tyre qeveritare për të mbrojtur gruan, sepse gruaja është drita, gruaja është ardhmëria, gruaja është qenia më e dashur dhe më e butë që ruan familjen, mbron familjen dhe prandaj do duhet të ishte mbrojtur edhe nga ligji dhe nga shteti. Mendoj edhe një herë them që është një hap absolutisht i gabuar që do të reflektojë ndoshta që në një të ardhmen të afërt të përmirësohen këto gabime që mund të quhen mbas edhe teknike, por bota demokratike ka reaguar për këtë çështje dhe Kosova po ashtu e ka parë me shumë interes që të reagojë në këtë pikë. Mendoj që duhet të bëjmë më tepër për gruan, se sa kemi bërë, gruaja është bota. Coğrafyamızda yerleşik bir resmi ideoloji var. Bu resmi ideoloji son derece erkek egemen, feodal ve militer bir resmi ideoloji. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki bir hukuk devleti değil. Yani kendi iç hukuku, yazılı hukuku ve anayasayla iç hukukunun da üzerinde kabul ettiği uluslararası sözleşmeleri uygulamıyor. İmza atıyor ancak pratikte bunları uygulamıyor. En büyük sorunumuz bu bizim.
Bugüne kadar bize 758 kadın ve trans kadın başvurdu. Bunlar gerçek sayıyı yansıtmıyor. Çünkü kadınlar yaşadıkları cinsel şiddet ya da cinsel işkence nedeniyle utanıyorlar, korkuyorlar, kirlenmişlik hissediyorlar ve açıklamıyorlar. Bunlar sadece açıklayan kadınların sayısı. Eğer fail devlet güçlerinden biri ise büyük bir cezasızlık söz konusu. Biz 1997 yılından beri çalışıyoruz. Bugüne kadar cezalandırılan 2 korucu dışında tek bir ceza alan devlet görevlisi olmadı. Büyük bir cezasızlık söz konusu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu şöyle bir açıklamayı yapabiliyor. Diyor ki, ben diyor yakalarsanız lime lime edin talimatını verdim. Bu açıkça işkence yapın talimatını verdim demektir. Bunu söyleyen bir İçişleri Bakanı'nın olduğu bir coğrafyada kadına yönelik şiddetin artması doğru orantılıdır. Selman vardı. Beyin kanserinden kaybettik Selman'ı. Ve Selman o kadar uzun süre babasıyla birlikte olmak istedi ki. Babasının suçu edebiyat öğretmeni. Babasının suçu bir dershanede çalışıyor olmaktı. Selman çok istedi babasıyla birlikte olmayı, zaman geçirmeyi. Babası için izin almayı başarabildim ama babası evlerine gittiğinde, jandarmalarla evlerine gittiğinde bilincini kaybetmişti Selman. Babasını yapamadılar. Ben artık böyle çocukların cenazesine gitmek istemiyorum. Doğum günlerine gitmek istiyorum. Bakın ben belki de bu programa katıldığım için yarın gözaltına alabilirim. Hiçbir kadın derneği cemaatteki kadınlara sahip çıkmadı. Ben solcu bir Hristiyan olarak ben her zaman yanlarında olmaya çalıştım. Son 5 yılda o kadar çok böyle her şey yarım kaldı ki, hayaller yarım kaldı. Çocuklar büyüyemedi. Anneler babalar çocuklarının yanında olamadı. Some of the women in Turkey are subject to being arbitrarily detained and imprisoned, and sometimes with their children. Basic human rights violations and murder just for being a woman and not I don't know, there's really no reason that this should be happening. There are rising cases of femicide across the country and instances of violence against women. It's heartbreaking, and as a woman in this world and as a human being in this world, we need to do better. We need to raise our voices together, and we need to speak out against this and advocate together. We believe that women everywhere deserve to be safe and free from violence, and it is our hope that we can eliminate this scourge of violence against women. Against any form of violence against women and other minority groups, against anyone that has not done wrong. Hang in there, sisters. We're fighting for you. Free from fear of punishment and death.